Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so yeah, good evening everyone. So how are you? How is your day? I'm fine, alhamdulillah. Okay. So how was your class meeting for today? For your first class meeting? Gimana tadi? Oke, karena ada yang chat ya tadi ada kendala sinyal gitu. Jadi mereka keluar masuk gitu. Okay, so as I said before, we will have four meeting ya, where each meeting we will discuss some material about English literacy and strategy. Actually, can you hear my voice clearly? Yes, Miss. Okay. Okay, so as I said before, we will have a special teacher, so who will guide you during the English literacy learning process, yeah. And then she's Miss Anindya Prima Pangestika, and you can call her Miss Anin. Okay, she was a bachelor degree from State University of Jakarta, and soon she will also get her master degree from State University Semarang. Okay. Okay, actually, this is very good at everything related to English. Of course, she also master in English literacy. So, in fact, yeah, she haven't got high TOEFL score. So, here, Miss Anin. Okay, please, Miss Anin. Okay, thank you, Miss Mala. Okay, everyone, can you hear my voice clearly? Is it clear? Yes. Oh, it's clear. Alhamdulillah. Okay, good evening, class. From SMAN 2 Pati, right? Okay, so you are the 11 grade. Ini kalau misalnya lihat ada yang 11-6. Berapa kelas Wait. ini, Miss Mala? Okay. Ada dua kelas atau berapa kelas yang masuk? Yeah, actually there are two classes, but the participant is still 27. It should be like 60. 60 more. Yeah. Okay, yeah. We hope your friends can join. Anyway, di sini sudah ada Polji. How should I call you? Abrian sudah ada. Agia, Aisyah, hello Aisyah, Andriani. Ada siapa lagi nih? Devi, hello Devi. Iya, Zulkarnain, Firda, Iza, dan teman-teman ya. Oke. Anyway, what I can see ini masih ada beberapa yang belum connect speakernya. Can you please mention your friends? Ini ada Galuh, Linda, tuh, Rino Hadi. So if you are not connected to the speakers, jadi suaranya di sana ini sama Miss Mala nggak kedengeran dong. Nanti kalian belajarnya cuma ngelihat gambar aja. Nah, Olivia. Iya, coba nih, coba bisa di chat di grup mungkin. Some of them are not turning on their microphone yet. Okay. Titara, nih, so you can see in the participants. Okay, well, it's very good chance for me to be here, okay, as your guest teacher, yeah, along with Miss Mala. So today, as Miss Mala already told you that we're going to have English literacy. Kita akan belajar tentang English literacy and also the reading strategy. Okay. Well, I believe semuanya yang ada di sini, insya Allah, will continue to the college, ya. And I believe that this material is going to be very useful for you. Because yes, of course, have SNBT, yeah. So
or maybe like UM, yeah. Some of the university they have their own private, yeah. So private selection, they have UM, okay. And later they will use the same material like like what we are going to discuss today. Oke, sudah ada yang pada nyalain speakernya. Tarisa belum, oke, beberapa nanti coba sambil di note ya. Alright, well, so I think that reading is not new thing for you. So I believe that all of you are familiar with reading. Karena kalau di sekolah kan juga belajarnya teks apa, kalau kelas 11 itu kalian belajar analytical exposition gitu ya. Kemudian yang kemarin tuh ada prosedur teks. Nah, so the kind of text it may be like exposition or explanation, yeah. But later you will find the strategy because later you will have the time management karena nanti kalau mengerjakan tes itu ada limited time-nya. So the reading strategy is going to be very useful for you. Jadi harus pakai reading strategy. If not, then you will run out of your time. Waktunya habis, terus nanti masih sibuk mencari-cari jawaban di readingnya. Okay. So, all of you who are here, semuanya ada di sini ya, Karina, Rizal, Ria, Firda, Mustika. So you will have a very productive evening, walaupun ini jam 8 malam-malam, kalian masih belajar ya bersama-sama sama temennya di sini. And later you will use the skills. It's very beneficial skill. Nanti sambil dibaca-baca lagi, because later you're going to be in the 12th grade. Nah, ini semuanya naik kelas 12 kan? Okay, so you will apply the skills for your reading. Nah, jadi nanti readingnya lancar nih, insya Allah. Okay. Amin. Well, without further ado, I will just share something for you. Okay. Wait, the screen is still loading. Iya. Oke, untuk Shelly ya belum. Do you get the screen already, Miss? Not yet. Oh, not yet. How about now? Sudah? That's still in a. Sudah terlihat kah? Just to zoom out. Zoom out. Oh ya, oke. Oke. Well, guys, we will start our productive evening by talking about English literacy. Okay. And we will start with the first material about the overview. Okay, I will just introduce you with some of the material that you will face later in your reading test. Yeah. I suggest you that you can maybe take notes or later you can get the file from Miss Malaya. So if you want, yes, I will. I will send the file. Okay. Yeah. So you can study from the file. So later you can use the information for you. Okay. Miss Amin will mention some of the material for the reading. You can see from the screen, guys, the first one is the ideas of the passage. Jadi harus mencari ide pokok, biasanya gitu ya namanya ya kalau bahasa Indonesia. So we call it main idea. And it also contains organization of ideas. Nah, struktur dari idenya, organisasi idenya seperti apa. Well, we're going to discuss it later. Nanti hari ini, today, this is what we are going to talk about. The ideas of the passage includes the main idea and the organization of ideas. Nah, apa ini ya? Okay, so later we will discuss it. And the second, it's about the directly answered questions. Okay.
It includes stated detail questions. Jadi stated itu if you say informasi yang tersurat. Jadi tertulis di dalam teksnya. Kalau bahasa Indonesia ya informasi yang ada di dalam teks. Stated detail questions. Or we have the unstated detail question. Nah, ini informasi yang tersirat. Maka nanti seperti apa strateginya ya? Nah, jadi dia tidak tertulis secara langsung di dalam teksnya. And we have pronoun reference. Jadi, we talk about pronoun. If you know pronoun is the kata ganti. So you will have to find the reference from the particular pronoun. Kalau she itu berarti siapa, kalau they ya itu berarti merekanya siapa, atau it itu berarti somethingnya apa. Nah, so it's going to be like that. And you can find the next material from the reading is about indirectly answered questions. So it contains implied detailed questions, kemudian ada transition questions. Jadi kita harus menebak-nebak atau memprediksi. Nah, so it's going to be indirectly answered questions. And the next for the material ini ada vocabulary questions. Vocabulary itu apa ya, Miss ya? Nah, vocabulary of course it's related to the words in English. For example, this is the definition. Ya, maybe you will find definition from the text. Ada nggak definisi apa nih? Ada clue apa yang menyebutkan tentang definisi dari terms tertentu, dari kata-kata tertentu. Or maybe you have to find the meaning from simple words. I can say synonym. Nah, if you know synonym, so it's related to the meaning of simple and difficult words. And the last material in reading is the overall questions. So you have to find the summary or the conclusion. So also the tone. Tone itu berarti teksnya. By reading the text, so the text it's like informative, it gives you information, or explanation. Nah, so as the tone. Atau purpose. It means the writer have the purpose in writing the text. Berarti buat apa nih teksnya nih? So that's the purpose. And the course, it's related to the field or the subject. For example, the text about elephant. Nah, berarti subjeknya apa dong kalau kita belajar tentang elephant? Contohnya tentang biology. Well, so we have 5 main topic, or 5 main material for reading. And later you will have some example for the practice of the questions. If I'm not mistaken, questionnya sudah dibagi malah. Jadi nanti sambil kita bahas bareng-bareng, it's all related to the topic. And of course, the questions are related to the TOEFL. Ada TOEFL ya, jadi dari TOEFL, kemudian dari SNBT, from the previous year. Nah, jadi sangat-sangat relate dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Well, so it's already 40 participants. Wah, sudah ada 40 yang hadir di sini. That's very good. Masih ada lagi mungkin yang mau bergabung ya, masih biar kita pinter bareng-bareng ya. Later Miss Anin will also invite you to have the interaction. So later I will invite you to answer the question. Nanti boleh pakai fitur chat. Nah,
So you have the chat feature in the Zoom. Kayaknya udah sering pakai Zoom ya. I hope so. Mungkin waktu pandemi ya, I think that you will use Zoom. So you know the feature in the Zoom. Later if I ask you to use the Zoom chat, berarti bolehlah ketik jawabannya dari chat. Or maybe later if I ask you to write your answer on the screen, mungkin ditandai, ditilang, atau dilingkari, to circle. Nah, nanti boleh pakai annotate. Okay. Right? Well, so let's start to explore the first material. The first material today is the ideas of the passage. Kita lihat di sini. Oke, ideas of the passage. Idenya tuh apa sih, Miss? Tadi misalnya sudah bilang bahwa idea ya main idea, ide pokok. Jadi we talk about the topic. It's related to the title. Nah, ini ada keywordnya kan. Ada topic, title, subject. Okay. So when we talk about the idea, so we talk about the topic of the paragraph. Kemudian it's also related to the title-nya. Jadi title-nya itu harus nyambung dengan idenya, gitu kan? Or also the subject. The subject berarti itu adalah the general noun. Noun-nya apa yang dibahas di situ. Okay. And in the ideas of the passage, there are also questions about how the information in the passage is organized. So we call it the organization of the ideas. Jadi tadi ada dua kan, the first one main idea, and the second adalah the organization of idea. Oke, maka jenis-jenis pertanyaan ini nanti akan muncul di FNBT. Well, okay. The first topic is about main ideas. Berarti seperti apa ini ya? Main idea itu apa ya? Okay. I think you know some of the questions about main ideas because main ideas can be found not only in explanation text, you can find it also like in procedure text and then also the narrative text, also report text. Nah, report itu dulu dari SMP, pasti kalian sudah belajar, jadi harus sudah bisa mencari main idea-nya apa. So the main idea is to identify the concept. Oke, jadi konsep utamanya seperti apa. Nah, so we can say it's related to the topic in the passage. Gitu. And kemudian ini, nah, bagaimana kita mengetahui question yang berhubungan dengan main idea? Oke. Misalkan disuruh mengidentify atau mengidentifikasi topiknya, gitu ya. Kemudian subjek. Nah, jadi kalau ada kata-kata topik, subjek, kemudian title, nah atau bisa disebut primary idea atau main idea, itu berarti mereka sama. Jadi ini satu kelompok gitu ya. And if you have this kind of keyword, jadi kalau ada keyword seperti ini, maka yang harus kita cari adalah main idea. Nah, oke. Okay. Terus gimana dong nih cara cari main idea-nya dong? Nah, tema dari teksnya itu gimana caranya? So, in English, we know that main idea is located at the beginning or end. Jadi, main idea itu adanya di awal dari paragraf atau di end, di akhir paragraf. For example, misalnya kasih contoh, teksnya seperti ini. Jadi, main idea-nya itu ada di depan, at the beginning, or di bagian yang belakang, begini. Nah, but mostly, what I found so far, the main idea is generally in the beginning of the paragraph.
Jadi boleh nanti carinya dari bagian yang awal dulu. Oke, jadi jangan langsung keburu-buru lihat belakangnya. So find from the beginning of the paragraph first, baru kalau dari depan kok belum ada clue-nya, belum nemu nih tanda-tandanya, main ID-nya yang mana. So you have to find from the end of the paragraph. Gitu. Well, this is going to be, I think it's going to be easy ya. Kalian harus mencari yang awal paragraf sama akhirnya aja. Bisa ya, awal ya berarti di kalimat-kalimat pertama, kedua. Nah, kalau akhir ya berarti di kalimat yang belakang-belakang. And how to infer the main idea. Terus bagaimana menyimpulkannya, Miss? So, this is the keyword. The answer to this type of question can be determined by looking at the first sentence of each paragraph. Nah, ini di garis bawah, dicetak tebal, diingat-ingat. Right. The first sentence of each paragraph. Jadi kalian tuh waktunya nggak habis terlalu lama buat baca teksnya untuk cuman cari main idea. Because the point is only the first sentence of each paragraph. Cuman di situ aja. Nah, so I can say that the main idea is over here. Ini kalimat pertama sampai mana? Oh, sampai sini ya. Nah, kalian tanda ini. Ini kalimat pertama, contohnya gitu. Nah, so that's how you find the main idea. Ada di first sentence. Oke? Okay? Nih, ini paragrafnya cuma ada satu. Gimana kalau paragrafnya, teksnya yang aku baca itu lebih dari satu? Oke. Okay. I will give you like this. Jadi, kita nih kasih contoh gambar di sini. Ini ya. Main idea muncul di mana? Kita coba lihat simulasi. Ini ada 2 paragraf. Oke. Okay. Nah, I've told you that the main idea is in the first sentence of each paragraph. Jadi, yang harus kalian cari adalah di bagian kalimat pertama, paragraf pertama, dan juga kalimat pertama, paragraf kedua. That's it. Dah. Berarti, Miss, aku cuma baca 2 kalimat doang dong. Betul. Nah, so you have 2 paragraphs, tapi cara menjawab kalian menjadi sangat singkat karena kalian tahu strateginya. Aku cuma baca kalimat pertama dari paragraf pertama dan kalimat pertama dari paragraf kedua. Jadi udah ketemu deh dari 2 kalimat ini. Nanti kalian akan mendapatkan keywordnya. Nah, keyword itu nanti yang bisa kalian simpulkan menjadi main idea dari paragraf yang kalian baca. Gitu. Jadi nggak usah, Miss aku nggak usah baca yang tengah-tengah ini dong, Miss. No. Waktunya nanti habis. Kalian malah fokusnya nggak ke main idea-nya karena informasinya sudah lebih banyak yang kalian baca. Okay, so this is the point that you have to read only the first sentence of each paragraph. Baca itu aja ya, nggak usah kemana-mana. Okay, right? Nah, so that's the strategy to find the main idea. Begitu caranya kalian tidak menghabiskan waktu berlama-lama mengerjakan cuman soal untuk topik atau subjek, nah atau mencari title gitu. Okay, so this is the example of the questions. Misalnya highlight beberapa keywordnya ya yang sering dipakai untuk soal. Biasanya mereka pakai kata-kata the topic ya. The subject boleh sih walaupun ini jarang. The topic, kemudian mereka pakai main idea, ini jelas
Kalau pertanyaan tentang main idea ya berarti kalian mencari main idenya. Nah, ini sering juga dipakai, mainly discuss. Oke. Kemudian main point ini bisa juga dipakai tapi juga jarang. Kemudian the author primarily concerned ini juga jarang dipakai. Nah, yang ini sering juga ya, the best title. Okay. So that's the highlight for the keywords. Jadi nanti kalian tahu kalau ada pertanyaan seperti itu, berarti kalian menerapkan strategi yang tadi, ya. The first sentence of each paragraph. Okay. So let's continue. Kita lanjut ke organization of ideas. Oh wait, sebelum kita masuk ke sini, I would like to draw your attention to the practice. Kita mau coba praktis dulu ya. Bagaimana sih nanti kalau ketemu soalnya? Oke, wait. You have the mini book. Jadi di mini book itu juga ada, so you can check your mini book. But I will try to present for you di sini jadi lebih besar. Oke. Bentar. Sedang loading. Nah, oke. I hope it's clear enough for you. Okay. So you have the text. Oh iya, misalnya lupa bilang. Kalau ada teks, kalau kerjakan reading, jangan dibaca langsung teksnya, ya. Jadi langsung ke question, gitu kan. So you read the questions, itu nanti kalian kalau baca duluan, kalian kelamaan udah pusing, aduh ini apa artinya, nggak tahu, padahal nanti yang ditanyakan sebenarnya simple. Okay. So do not distract yourself to read the text, the whole text first, but you focus on the question. Langsung kalian fokus di sini berarti langsung fokus ke teksnya. Nah, kayak langsung fokus ke questionnya. So look at this one. The question is what is the topic? Nah, oh sama kayak yang tadi ya, kata-katanya pakai topik ya. Nah, what's the topic of this passage? Okay. This text is from TOEFL preparation test. Oh, nih. Jadi nanti kalian bentuk-bentuk soal SNBT itu hampir mirip dengan soal TOEFL ya. So later maybe if you have to do TOEFL test, bahkan untuk masuk perguruan tinggi ada yang sekarang disuruh TOEFL dulu loh. Jadi kalau sudah bisa menguasai ini kan, so it's a plus point for you. So the topic, kita disuruh cari topiknya. Jadi gimana nih kalau menurut dari strategi tadi, reading strateginya, maka we will read the first. Nah, ini kita baca sampai mana sih? Oh, sampai ini, reasoning. Nah, oke. Pendek ya, kalimatnya cuma segini aja. Oke. But let's try to read. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Oke. Nah, dari yang tadi kita baca, maka kita akan menentukan keywordnya. Oke, Miss, kita ambil keyword Miss. Ini yang disebutkan tentang John Dewey, boleh. Terus tentang intelligence Miss, sama reasoning. Oke. So, I want you to try to find from the options. Coba lihat. The intelligence of John Dewey. Oh, ada intelligence Miss. Tapi ini intelligence and reasoning. Oke. Jadi belum tercukupi dong dari yang tadi kita baca. Oke. The distinction ada Miss. Made by John Dewey. Oh,
distinction ini made by John Dewey. Benar nggak ya? Ini distinction-nya itu tentang intelligence sama reasoning, Miss. Oh, berarti kurang lengkap. Nah, Dewey's ideas in the ability to reason. Apakah tadi satu kalimat yang kita baca ada kata-kata yang seperti ini ya? Adanya cuma reasoning ya, but not the ability to reason. Coba kita lihat yang G. Intelligence differs from reasoning in Dewey word. Tuh, masuk semua keywordnya. Jadi, so we can say that the answer is D. Tadi dari kalimat yang kalian baca, satu kalimat aja, ini ketemu. John Dewey, intelligence, reasoning. Oke. Kalau lihat jawaban yang ini lebih beda lagi nih. An event that shapes a person's life. Nah, sama sekali dari yang tadi kita baca tidak ada kata-kata seperti ini. Nah, so this is how you find the answer for the main idea. Itu ya, kita ketemu jawabannya ya. Nah, okay. Well, I hope you can follow me. Semoga bisa dimengerti. Okay. Oh, anyway, if you have any question, bolehlah kalian pasti tahu itu ada fitur raise hand. Silahkan boleh bertanya. You can raise your hand. Later misalnya ini can invite you kalau ada pertanyaan. Gitu. Okay. So, why don't we continue to the next example? Amin masih bantuin dulu nih. Ini teksnya agak panjang. Kalau tadi kan cuma satu paragraf ya. Nah, how if you read more than one paragraph? Oke. Tadi sudah bisa mengingatkan, fokus on the question. Langsung lihat questionnya. The passage is primarily concerned with. Berarti ini yang ditanyakan adalah main idea juga. Oke. Jadi, mana yang dibaca? Coba ayo kita tandai. The first sentence of each paragraph ya. Lagi-lagi the first sentence of each paragraph. Berarti dari sini yang pertama sampai sini. Oh, panjang juga ya. Kemudian yang ini sampai kalian baca paragraf kedua sampai sini. Nah, and then the third paragraph, oh ini ada direct speech dari OQV. Okay. So, primarily concern berarti mostly paragraf ini tentang apa ya? Yuk, coba kita lihat di sini. Vitamin D deficiency. Oke. Jadi ini sudah jelas bahwa tentang vitamin D deficiency. Karena ini adalah subjek dari paragraf ini. Is traditionally associated with bone and muscle weakness, but in recent years, a number of studies have shown that low levels of the vitamin may predispose the body to high blood pressure. Baiklah, so let's try to find some keywords. Vitamin D deficiency, kita ambil kata kuncinya, kan? Terus tentang apa lagi? Studies. Oke, oh ternyata ada studies, ada research tentang vitamin D deficiency. Oh. And let's continue to the next paragraph. In a review article published in the Journal of the American College of Cardiology, researchers survey recent studies. Oh, masih tentang research, gitu kan? Research yang menyebutkan tentang vitamin D deficiency. Oke. Kemudian disupport dengan paragraf yang ketiga. We are outside less than we used to be. And older adults and people who are overweight or obese are less efficient at making vitamin D in response to sunlight. Nah, ini jadi support dari researchernya. Gitu. Jadi ada claim from the researcher.
So, udah jelas dong bahwa ini tentang research-nya vitamin D deficiency. Oke, okay, find from the option. Kalian tinggal cari aja dari pilihan A, B, C, D, E. Coba. Vitamin D deficiency in one's body. No. Masuk. Traditional vitamin D deficiency cause problem. No. Kan? Research finding show vitamin D deficiency may lead to health problem. Nah, temu deh, teng-teng. Ini jawabannya. So that's the correct answer because we read about research and the vitamin D deficiency. Oh, jadi keyword yang kita baca dari dua paragraf ditambah supporting satu paragraf dari researchernya, ini bisa disimpulkan that the answer is C. Okay. Nah, this question is shown in SBMPTN. Oh, so it's how you find the answer. Jadi tidak terjebak dengan informasi yang ada di tengah-tengah ini. Oke, kalian akan fokus aja dengan kalau ini ada 3 paragraf berarti 3 kalimat. Finish. Oke, so I hope so far it's clear. Let's invite you. Aduh, agak panjang ya. Miss Anin will invite you. Okay, I will give you some minutes to find the answer for this text about online learning. Nah, Miss Anin udah langsung kelihatan bahwa ini tentang online learning. Gitu. Anyway, I want you to find what is mainly discussed in this passage. And please use your Zoom chat. Okay, silahkan pakai chatnya. Boleh ditulis hurufnya aja. Jadi kalau jawabannya A ya tulis A aja atau B, B aja. I will wait you for some minutes lah. Oke. Okay. Oke, okay, you may try. Boleh dicoba Abrian, Adinda, Agia. Oke, okay. Nanti ditulis jawabannya di Zoom chat ya. Oke. Okay. Yang sudah ketemu jawabannya bisa langsung diketik di chat. Hurufnya aja ya. Oke. Oke, sudah ada yang bisa menebakkah jawabannya apa dari teks yang ada di screen? Boleh langsung dituliskan jawabannya. Ada Aisyah, Alia, Ahmad, Umam. Coba. Oke. Nah, tuh. Jadi jawabnya ada tahu lah letak Zoom chatnya ya. Jadi ada feature I don't know if you use the phone itu harus buka apa dulu. Tapi kalau dari ada yang online dari laptop bisa langsung kelihatan ada tulisan chat. Nah, oke. Okay. Aprilia, Danika, Devi. Coba oke, Nela sudah mencoba. Thank you. Yang lain ada Galang, ada Galuh, ada Lololo, apa ini Lololo, ada Mona.
Nurvita, oke, thank you Koko sudah mencoba menjawab. Ada Rajeng, ada Satsi, who is Satsi? Seva, oke, Celia, oke, right? Ada Ian. Nah, okay. Well, thank you for answering. I have Nela, Koko, Rajang, and Abrian. And they all answered B. Oke, baiklah. So, kita coba yuk. How to find the main idea. The first paragraph. Ini ada the first sentence. Online learning. Oke. Jadi sudah tahu bahwa subjek utamanya adalah online learning. Turns out to be more and more practice. But we have to check the second paragraph. Kita lihat dari paragraf yang kedua. Although many people still consider traditional universities as the best way to achieve knowledge and get diploma, online learning proves to be great alternative. Oke, online learning great. Oh, berarti bagus nih. Nah, but you have to check the next again. An access to all resources of traditional course helps participants learn wherever they are. Oh, so it's still a good thing about online learning, kan? Helps participants learn everywhere. Okay. And the next paragraph, in a small group, a person can develop properly. For example, at school, students learn how to make blah, 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 gitu ya. Okay. And online learning, however, oh, di sini, cannot offer human interaction. Nah, so this is about the pros and cons about online learning. And you can see the conclusion. Online learning should be seen as complement and extension. Okay, so what can you infer from the paragraph? This is not the differences between offline and online. Gak ada ya. Kemudian di sini yang disebutkan adalah pros and cons-nya. So the advantage and the disadvantage of online learning. Okay. The best way to get knowledge? No. The course offered in online? No. Karena topik utamanya adalah online learning. Okay. Sebenarnya gampangnya gini aja. You know that it's about online learning, kan? Jadi yang ada kata-kata online learning-nya ada di pilihan A dan pilihan B. Yang lainnya ada nggak? I don't think so. Nah, so the focus of this text is about online learning. Jadi ya sudah. So that's the keyword. The main keyword, online learning. Oke, karena dia disebutkan berkali-kali. Jadi, karena disebutkan berkali-kali, itu berarti adalah keyword utamanya. Sampai di paragraf terakhir, it still talk about online learning. Nah, ya udah. Jadi kalian tinggal cari aja pilihannya A atau B. Yang A tidak disebutkan antara offline ya dan online, maka jawabannya adalah B. Congratulations. Betul ya tadi jawabannya B semua. Oke, right. Jadi sudah bisa mengaplikasikan strateginya. Nah, nggak perlu dibaca panjang-panjang, isi-isinya di dalamnya ini nggak perlu. Oke, karena kalian cuma beberapa menit aja tuh ngerjainnya untuk main idea. Alright, so, nah, oke, kalau ini untuk yang nanti. Masih adakah? Okay, I guess we still have practice, but we will save it for later. Kita simpan dulu, nanti bisalah kita coba-coba ya if we still have time in our session. But we're going to focus on
the previous materi yang sebelumnya yang belum selesai kita bahas tadi, ini tentang organization of ideas. Oke. Wait, masih loading. Ini organization of ideas ya, tuh. Oke. Nggak bisa digerakin, bentar ya. Dia lagi transition dari file sebelumnya. Oke, organization of ideas. Misalnya coba terangin dulu aja. Organization of ideas itu berarti adalah organisasi itu berarti strukturnya ya. Jadi struktur itu we can say that it's urutan ya atau rangkaian ide. So in organizing the paragraph, the main idea and supporting ideas. Jadi harus nyambung antara kalimat pertama dan juga kalimat selanjutnya. Tuh, kalau nggak nyambung, ya berarti paragrafnya lompat-lompat. So you will not get the meaning of the paragraph. Nah, kalau nggak nyambung. And organizational pattern, jadi ada pola urutannya seperti apa. Juga ada signal words. Nah, signal words itu adalah keywordnya, jadi keywordnya juga harus nyambung. So the features develop topics and connect ideas. Jadi dari satu bahasan atau satu ide ke ide selanjutnya itu harus nyambung. Oke. Kalau misalkan, misalnya kasih contoh. If we talk about daily activities, right? So we start from morning. So you wake up and then you take a shower. Nah, and then you get dressed. Setelah itu nyambung nggak kalau tiba-tiba ngomongin tentang have lunch, makan siang. Nah, so the paragraph is not going to be organized. Nah, urutannya kok lompat-lompat. Masa habis pakai baju mau berangkat sekolah, dia makan siang. Nah, dia sekolahnya siang mungkin ya. Nah, so the organization of the paragraph is the sequence atau urutan dari idenya itu. Nah, jadi nanti kalian juga akan mendapatkan soal-soal ya yang harus kalian jawab mengenai organization of idea. Gitu. Okay. So this is the keyword of the questions related to the organization of idea. Biasanya bentuk-bentuk pertanyaannya seperti ini. How is the information is organized? Nah, informasinya seperti apa? Oke. Apakah dari misalkan sejarah, berarti dari zaman dulu sampai sekarang, atau dia balik zaman sekarang sampai dulu awal-awalnya. Oke, jadi the information is organized. What type of information is included in the first paragraph? Nah, atau mungkin nanti kalian hanya disuruh untuk fokus pada paragraf tertentu aja. Oke, contohnya di first paragraph. Informasinya apa? Cuman itu aja. Atau the other describe something. Kalian disuruh mencari topik tertentu itu ada di paragraf berapa. Nah, in which paragraph? Tuh. Atau ada which sentence is not relevant in paragraph. Nah, ada nggak ya kalimat yang nggak nyambung tuh sama ide yang ada di paragraf berapa? Nah, jadi not relevant. Oke. Kemudian ada the irrelevant statement, ini sama, suruh mencari not relevant sentence. Kemudian related to the information. Nah,
mencari hubungan antar paragraf. So, the information, for example, in the first paragraph. Okay. Kemudian dihubungkan dengan informasi yang ada di paragraf selanjutnya, in the next paragraph. Contohnya seperti tadi. Paragraf pertama tentang advantage. Oh, ternyata paragraf kedua tentang disadvantage. Nah, jadi hubungannya seperti apa? Nanti kalian disuruh mencari organization paragrafnya. Kemudian, which paragraph illustrate? Ini disuruh mencari paragraf mana nih? Ini sama seperti soal yang question yang ini. The other describes. Nah, paragraf yang mana? Kemudian, nah, it's interesting to know that you have to reorder the sentences. Kalian juga harus bisa mengurutkan ide. Nah, jadi kalian harus bisa mengurutkan setelah ngomongin, ya tadi setelah take a shower, kalian berarti harus tahu bahwa kalian harus get dressed, kemudian you have breakfast. Nah, seperti itu. Jadi urutannya harus betul. Okay. Right? So that's the organization of ideas, the questionnya. Okay. Well, oh bentar. Let's go to the practice. Kita lihat praktisnya. Contoh-contoh soalnya seperti apa sih, Miss? Kita lihat. Nah, I will make it big for you. Ini ada di sini deh. Loading. Nah, ada di mini book. Coba kalian bisa sambil lihat the organization of ideas. Itu halaman berapa ya? Sambil misalnya buka. Ini ada di paragraf 3. Ya, paragraf 3 ada the organization of ideas. Oke. Ya, masih loading. Nah, oke. Let's see this one. Kita lihat di screen lebih besar. Wah. Nah, this is what you have to anticipate. Ini yang harus diantisipasi kalau ada soal-soal tentang organisasi ideas. Ini muncul di UTBK 2021. Nah, it's usually muncul in every year. Ada nih bentuk-bentuk seperti ini. But you have to know, Miss, kenapa ini ada number 1, ada number 2, ada number 3. Karena nanti yang akan ada muncul di option itu kalian tinggal melihat paragraf kalimat yang keberapa. Tuh. Jadi ini ada nomor-nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu untuk menjawab nanti kalian langsung. Jadi kalian nggak usah hitung. Biasanya kan kalian hitung dulu nih. Oh ini kalimat pertama, oh ini kalimat kedua. Nah, so you have the number, ya, ini ada nomornya, jadi nggak usah bingung kenapa ada nomornya, karena ini nanti untuk menjawab organization of ideas. Oke, so langsung aja kita lihat di sini. The question adalah the author describes the effect of sports on mental health in paragraph. Nah, caranya gimana? Satunya adalah kalian mengambil keywordnya yang ada di sini. Oh, aku disuruh mencari the effect of sport on mental health. Oke, jadi yang mana dong? Yang tentang the effect of sport in mental health. Maka kalian harus cari. Oke. Oh, paragraf. Berarti kalau paragraf kita fokusnya belum ke nomor E dulu ya. Paragraf kita lihat dari main idea. Nah,
The first paragraph, apakah ini tentang effect of sports on mental health? Ternyata di sini adalah sport refers to an activity involving physical activity and skill. Jadi ini definisinya aja, tapi bukan di paragraf 1. Okay. From the physical point of view, sports strengthen the heart. Okay, ternyata untuk ini fisik untuk jantung ya. Okay. In addition, sports make a person experience a good quality of breathing. Tentang breathingnya, pernafasannya. Moreover, from the mental point of view, sports bring discipline in life. Nah, jadi ketemu deh tentang mentalnya, bukan physical. Kalau tadi physical ya, kemudian in breathing juga masuk physical, organnya. Kemudian next paragraph tentang mental. So, you can find paragraph apa nih? 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya yang 4. Gitu ya. Oke, bener nggak nih? 1, 2, 3, 4. Oke. So, and the last adalah stress of mind. Gitu. Oke. Jadi, ini sebenarnya yang kelima juga mental ya. But mental disebutkan dari sini dulu. Jadi, this is about mental health. And the next adalah disuruh mencari number 2. Irrelevant statement in paragraph 3. Coba kita lihat yuk. Kami coba hapus dulu cara-caranya. In paragraph 3, tadi kita highlight ke number-number ini. Mana yang tidak berhubungan. Kalimat mana yang nggak nyambung gitu ya. So, you know that in paragraph 3 it's about the quality of breathing. Oke. Okay. Jadi ngomongin pernafasan. Nah, yang nggak nyambung yang mana nih? Coba kita lihat. They strengthen the lungs of the body in particular ways. Strengthen the lungs. Breathing berhubungan sama lungs, ya kan? Karena kita bernafas pakai lungs, pakai paru-paru. And sports are particularly helpful in making our body fit and clean. Loh, kok tahu-tahu ngomongin body fit and clean? Okay. So I can say that it's not relevant. Yang number 4, dia bilang escalating the lung capacity. Oke, betul. Yang kelima, fewer chance of developing lung disease. Masih sama berhubungan dengan breathing. Jadi yang nggak nyambung ini nih. Kok dia tahu-tahu ngomongin body fit and clean. Nah, so that's the answer. So yeah, so I hope you know how to find the answer for organization of ideas. Okay. Miss Mala, do we still have time, or is it okay if we continue to the next question, reorder? Okay, is it okay? Okay, okay Okay ya. to continue the reorder ya. Ya, satu lagi ya. Satu lagi satu contoh soal ya. Okay, one more is about reorder. Nah, how to reorder berarti kita I think this type of question is familiar for you karena sering banget muncul ya. Misalkan mengurutkan descriptive text, narrative text itu juga sudah muncul bentuk-bentuk seperti ini. Jadi to find the reorder, if you check the options berarti kalian tahu the first sentence berarti yang A. Nah ini dulu kan. Okay. Sport is an aspect of human life that is paramount importance. Jadi sport, the importance of sport. Nah, kemudian kita cari mana lagi yang berhubungan dengan the importance of sport. Coba. This is because A terus mana? Oh, ada yang D. Coba kita lihat AD ya. It certainly increases the quality of human life. Oke. Okay. Berhubungan. Oh, wait. This is actually related to the previous paragraph. Masih ingat nggak ya tadi paragraph sebelumnya tentang sports ya?
Nah, ini the paragraph is about sport, dan yang terakhir they talk about reduce the stress of mind. Most noteworthy, they bring happiness and joy in the life of people who play them. Oke, jadi tentang manfaat sport juga ya. Oke, well, tadi kita sudah ketemu yang A, yang pertama. Kemudian coba kita lihat. Bentar, ini kok jadi highlight. This is number 1, A. Kita coba yang D. It increases the quality of human life. Okay? Because this is talking about human life. Masih nyambung. Saya. So we can say that the answer is D. Okay. Habis A, terus D. A, D. Itu berarti pilihannya antara A atau E. Oke, kita coba yang E. Nyambung nggak nih? Therefore, loh, tahu-tahu kalau udah therefore, it must be made mandatory in schools. I don't think so, nggak nyambung. Ketika mereka habis ngomongin human life, kemudian kalian lanjutkan dengan ini, mandatory in schools. Nah, jadi bukan yang E. Let's try with B. Kita coba yang B. This is because it is as important as education. Oke. Jadi, increase the quality of human life karena sport itu juga sama pentingnya seperti education. Right. Nyambung yang B. ADB ya. So far udah ketemu nih ADB. Okay. How if we continue? Coba, idenya nyambung nggak? Everyone must perform at least one sport activity on regular basis. Kemudian, therefore, it must be made mandatory in school. Nah, jadi at least ada one activity. Jadi dia di dalam education juga penting. Okay, so it's mandatory in school. Ini yang terakhir. So we can say the organization of paragraph adalah yang ini. Oke, jadi seperti itu bentuk soal untuk organization of ideas. Nah, you can try more in your mini book. Ini di mini book ada, nanti boleh dicoba-coba lagi. And main idea ya, jangan lupa yang main idea juga sambil dicoba-coba. Okay. Well, tomorrow still with me Sanin, masih ada 3 sesi lagi kita belajarnya. Jadi kita masih ketemu lagi. And I give it to Miss Nala. Yeah. Okay, thank you very much, Miss Anin. Okay, so this is very effective meeting. Yeah, very yeah. That's will be beneficial for our student. Okay. So actually, so this evening we talk about main ideas of the passage that consists of main idea and the organization of idea also. So you have to try it because I give you a lot of example ya. Jadi banyak latihan ya di mini book. Nah, jadi nanti bisa diisi lah ya. Jadi di main idenya, di organization idenya juga diisi bisa. Oke, jadi ini coba di on cam dulu ya. Kita akan apa namanya take a picture first. Oke, oke, oke. Minta tolong di on cam dulu ya. Oke, ini masih pada melek lah ya. Apa udah pada tidur nih? Oke. Chelly, masih melek gak ini? Gak ada suaranya ya? Oke. Gak apa-apa, ini di record kan? Di record. Oke.
Coba di on Yeay, camin halo dulu dong. Salsa. Ah, Halo oke. Lela. Wait. Wey. Calon-calon lulus Ah, UTBK oke. nih. Amin. Ah, Mau di screenshot, Miss? Or halo, Miss Mala. Miss Mala. Miss Mala, I guess she's having connection problem. Oke, misalnya screenshot ya, coba. Wait. Nela nggak kelihatan ini Nela. Yeah, oke. Oh, Jake. Wah. Oh, it's Jake's girlfriend. Alright. Yeah. Who is Jake? It's Iza. Wah, thank you Iza. Wah, banyak sekali nih. Malah malah menghilang malah. Ah, itu dia. Udah. Miss, okay, Miss Mala, should I take the screenshot? Hello, Miss Mala. I'm muted. It's still muted. oh ya. Oke. Okay, ready? Yuk. One, Yes. two, three. Okay. Right. Okay. Okay. Oh, so okay. Okay, I think enough for today, for this evening. So we have to continue for tomorrow, yeah? Yeah. Okay, about time we will discuss it in our group, yeah. Okay. Okay. Okay, so thank you very much, Miss Anin. You're welcome. And thank you very much for the students also. See you tomorrow on the next session. Mm-hmm. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You Ah, guys. okay, thank you.